சரவண பவ ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ குருதேவா ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ குருதேவா ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ குருதேவா ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ ஓம் சரவண பவ குருதேவா நீயே அன்னை நீயே தந்தை நீயே சத்குரு தெய்வமெல்லாம் நீயே அன்னை நீயே தந்தை நீயே சத்குரு தெய்வமெல்லாம் தாயாய் எம்மை காத்திடும் குருவே தயாபரனே சரணமையா ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. ஓம் நம சிவாய. சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. ஓம் சரவண பவ. ஓம் சரவண பவ. நிறைவான മാതൃസ്മരണയോടെ അമ്മാവെ ഉൾവാങ്ങിക്കൊണ്ടും അമ്മാവോടെ நிறைவாயிருந்தும் அம்மாவுக்கு നമ്മൾ சேவை செய்கிறோம். நிறைவான பித்ருஸ்மரணையோടെ நிறைவான அப்பாவை உள்வாங்கிக்கொண்டும் நிறைவா அப்பாவோடு இருந்தும் அப்பாவுக்கு சேவைகள் செய்கின்றோம். நிறைவான குருஸ்மரணையோடு நிறைவான குருவை உள்வாங்கிக் கொண்டு நிறைவா குருவோடு இருந்து குருவுக்கு നമ്മൾ சேவைகள் செய்கின்றோம். ஈஸ்வரஸ்மரணையோடு நிறைவான ஈஸ்வரியம் உள்வாங்கிக் கொண்டும் அந்த ஈஸ்வரியமாக இருந்தும் அந்த ஈஸ்வரியமான சேவைகள் நம்ம செய்கின்றோம். ஸ்மரணம் என்றது அதை உணரணும், அதை உள்வாங்கணும், அத்துடன் கூடி வாழணும். அதற்கான சேவைகளெல்லாம் ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கணும். Om Sharavana Bhava. Remembering our mother, with full of content, with full of memories of our mother, and absorb all the good things our mother did to us, and all that memories we need to intake and keep our mother in our heart, and we need to do the serva to the world, remembering our father, content with full of memories, and intake the father into us, keep that in our heart, and we need to perform the duties. And remembering our guru, place that in our heart, and we need to work from there. Remembering all the deities, and we need to take that light and the divinity has to live within us. Every task we perform, and we need to remember them all the time. நினைத்து பார்க்கணும். We need to think about them all the time. அந்த பார்வையில் நிறைவாக இருக்கணும். With that vision we have from there, we need to content with their visions all the time. அந்த பாதத்தை இறுக்கி பிடிச்சுக்கணும். We need to hold on to their great feet all the time. பவித்திரமாக இருந்து பவித்திரமான கைங்கரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். And we have to be very pure, and we have to give a great importance to the auspicious things happens around us. நிறைவான புண்ணியம் அடைவதுண்டு. அந்த புண்ணியத்தை கொண்டு நிறைவாக நம்ம எல்லோரும் வாழுவதுண்டு. We need to intake all the good merits to perform by performing all the good duties and the
good deeds, and then we need to live happily from the good merits we earn. நினச்சி பார்த்தாலே நிறைவான அந்த தெளிமை நமக்கு கிடைக்குதுல்ல. If you think about it, and we get all the great memories and we get everything content in our life. அந்த நினச்சி பார்க்குற அந்த வேகம் இருக்குல்ல, அது வேறு எதுக்கும் கிடையாது. The speed of our thinking is a great speed in the world. There's nothing you can compare to that, our thinking power, the speed that take that place of that thinking. இதை நம்ம நினைக்கிறோமோ அது அங்கே பிரத்யட்சமாகுதில்ல. Whatever you think, it gets within a split, even a split is even longer. Within that minute we think is there. நினைக்கிறதுக்குள்ளேயே பார்க்குறோம். While we're thinking, you can visualize it straight away. நம்மளுடைய அந்த வேகத்தை நம்ம விசேஷமான திசைக்கு உபயோகம் பண்ணிட்டு இருந்தால் அது எவ்வளோ விசேஷமாக இருக்கும். So every thoughts, everything we actually think all the time, we need to put that in the right direction of thinking. We need to think in a very auspicious manner, for the auspicious things only. We need to put our thoughts and we need to train that. பல வருஷமாக நம்ம அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கின்ற கஷ்டங்களுக்கு ஒரு நிவர்த்தி வருவதுக்கு ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஆழமாக நினச்ச போதும். All these difficulties we are facing and we are going through all the troubles and we are thinking about them, as long as you think very deep down, you will get an answer from deep within, from your core of your heart. ஒரு செகண்டை நினச்சி பாருங்கள், எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒன்று இருக்குது, அது அங்கே தெரியுது. If you really close your eyes and think for a minute, you can see the foundation for everything, and you can witness that and visualize that when you think about it deeply. அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட நம்ம அதை நினச்சி அதை பார்க்கறதுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. If we know the foundation is there, the divine power is there, but if we haven't got the time to bring that up and think for that for a minute when we're having trouble and problems. பாபா சொன்னேன், நினச்சி பார்க்கணும்னு. That's what Swamiji said. We need to think about that for a minute. நம்ம என்னென்னமோ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். We are looking so many things with these naked eyes. இது ஒன்றும் இப்போ நம்ம கூட வரப்போகிறது இல்லைல்ல. Nothing is going to come with us. ஏதாவது நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது நம்ம கூடவே ஓட போகிறோமா? Is there anything when we're turning around and when we're going to leave, nothing is going to take, we are not going to take anything with us. ஓடுற மாதிரி இருந்தாலும் அது ஓடுவதென்று நம்ப வேண்டாம். Even your thinking is running, but it looks like it's running, but don't think that is running with you. எதுக்காவது நம்மளோட சேர்ந்து ஓடணும்னு இருந்தாலும் கூட அது கூட ஒரு டைம் வரைக்கும் தான் அதுக்குன்னு ஒரு அனுமதி இருக்கும். So everything she perform and every action she perform, every deed she perform, there is a limitation for that. After that you cannot do much. ராதாவுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் கூட கடைசியில் பிரிவினை வந்துட்டதில்ல. So you can see Radha and Krishna, that ancient story, there is a problem. They've been apart in the end. கடைசியில் அந்த ராதாவும் கிருஷ்ணாவும் எப்படி இருந்தோம் ஆனால் செப்பரேஷன் ஆயாச்சு. கிருஷ்ணாவோட மார்க்கத்தில் பயணம் தொடங்கியாச்சு, ராதாவோட மார்க்கத்துக்கு பயணம் தொடங்கியாச்சு. So on the story of Radha and Krishna, even though they are very close together, they had a separation in the end. They've been apart from each other, and Radha went to her own way and Krishna went on his path. அதோட அந்தரிகமான பொருள் என்னன்னா, உயிரும் உடம்பும் வேறு பிரியும் நிலை. There's a real philosophy, and the meaning of that means
the form we have and the soul need to be separated when the time comes. ഉള്ളത്തോട് കൃഷ്ണ, ഉരുവത്തോട് രാധ. The form is Radha, the soul is a Krishna. உள்ளவும் உருவவும் சேர்ந்து கூடி ஆடுவது பிருந்தாவனம். The mind and the form together is a beautiful garden which is Vrindavan. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கை. That is our life indeed. நான் பிரிகிற வரைக்கும் போராட்டத்திலே இருப்போம், பிரிகிற நேரத்தில் அழுது கொண்டிருப்போம். இதுதான் நடக்குது இப்போ. So when we live together, we always fight. And when they are departing from this world, we cry. This is what is happening in this world. உள்ளத்தை சதா இடிச்சு கொண்டும் உருவத்தை சதா அடிச்சு கொண்டும் மறுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம்ல. We always put ourselves into trouble, think about something, we not in peace, and also we run around and give a trouble to our form we have, the body we have, and we do that all the time. நம்ம மனசுக்கு சாந்தி கொடுக்குறோமா? We don't even give a peace to our mind. உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறோமா? We don't even give a rest to our body. மனசுக்கு கட்டாயம் சாந்தி வேணும்ல. Our mind need a great peace all the time. கிருஷ்ணாவுக்கு சாந்தி வேணும், ராதாவுக்கு ரெஸ்ட் வேணும். The Krishna need the peace, the Radha which is a form need a rest. இதெல்லாம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? How long you normally take a rest and give a rest to both of them and be in peace? கோவிலில் இருக்கிற சுவாமிக்கு நம்ம பால் கொடுக்குறோம், பஞ்சாமிர்தம் கொடுக்குறோம், பூ கொடுக்குறோம், பழம் கொடுக்குறோம், எல்லாம் கொடுக்குறோம். கேட்டது கிடைச்சா எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடுக்குறோம். ஆனால் நம்ம ராதா கிருஷ்ணாக்கு நம்ம தான் கொடுக்குறோமா? So we go to temple and you offer the milk, the panchamritam, and all the offerings we give it to the God in Sanctum Sanctorum. Babaji is asking, the God reside within you. Do you give a peace to the soul which is in a divine form within you? And also, do you give a rest to your body which is the form of Radha? Do you really give that? இல்லாட்டினா உமக்கு தெரியுமா, இந்த பிரிகிற நிலைமை வரும்போது ரொம்ப நம்ம தவிக்க வேண்டி வரும். தவம் இல்லாமல் இருந்தால் அது தவிக்க வேண்டிய நிலைமை உருவாக்கும். So when we departing from this world, that agony, the problem you go through is going to increase a lot. So you need to give a real rest to your soul. That's what Babaji is saying. சமாதானமாக பிரிய வேண்டிய நிலைமையில் சங்கடமாக பிரிய வேண்டிய நிலைமை வருகின்றது. If you don't perform what you're supposed to perform in your life, when you're leaving, departing from your soul, from your form, when the soul is departing, you're going to go through a lot of agonies which you don't want to even leave this body and go. So there is always a problem, Babaji is saying. இந்த ராதாவுக்குள்ளே ஒரு அழகான கிருஷ்ணா இருக்கிறதே அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்க்குறோமா? Do you ever think in this beautiful Radha there is a beautiful Krishna residing? Do you ever think of that? மாடுக்குள்ளே பால் இருக்குது, பாலுக்குள்ளே தயிர் இருக்குது, தயிருக்குள்ளே வெண்ணெய் இருக்குது, வெண்ணெய்க்குள்ளே நெய் இருக்குன்னெல்லாம் நம்ம படித்து வச்சுருக்குறோம். There is a cow and there is a milk inside the cow and there is a butter, there is a ghee, there is a curd, everything is there. But we know that. மாடை வளர்த்தா பால் கிடைக்கும், பால் கிடைச்சா பாலுக்குள்ளேருந்து தயிர் எடுக்கலாம், தயிர் கிளக்குனா அதுக்குள்ளேருந்து வெண்ணெய் வரும், வெண்ணெய் உருக்குனா நெய் வரும். இதெல்லாம் நம்ம நல்லா படித்து நல்ல பாண்டித்யத்தில் இருக்கிறோம். When you buy a cow, there is a milk, there is from the milk you can get the butter, you can get the ghee and you get the curd and everything. We know that, we actually studied about that. இந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற இந்த ராதாவுக்குள்ளே ஒரு அழகான கிருஷ்ணா இருக்குன்னு நம்மளுக்கு புரியக்கூடியதாக இருந்தால் அது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். In this beautiful garden of this world, there is a Radha and there is a beautiful Krishna residing within all of us. As long as you realize that how beauty is that going to be. வாழ்க்கை என்ற பிருந்தாவனம், ராதா என்ற உருவம், கிருஷ்ணா என்ற உயிர். The life is the beautiful garden, Radha is a form and the Krishna
is a soul residing within us. அப்படி ஒரு நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு நினச்சி இருந்து பாருங்கள். Just think about that for a minute and meditate on that for a minute. அப்படியே ஒரு பிருந்தாவனமாக பாருங்க வாழ்க்கையை. If you treat that as a beautiful garden which is Vrindavan, treat your life for a minute and see how peace you are going to be in. அதுக்கு தான் பேர் சமாதானமாக இருங்கோன்னு. That's why you need to be in peace all the time. சமாதானமாக இருக்கிறோம்ல, அதுதான் உண்மையான தியானம். When you are in peace, that's what the real meditation அந்த is. சமாதானமாக இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கை உண்மையாக ஒரு பிருந்தாவனம் மாதிரி தான் இருக்கும். When you are in that peace, your life will be like you are in Vrindavan, which you are in a beautiful garden in a peace. அப்புறம் அந்த உருவத்தை ராதாமயமாக பார்க்கணும். So you need to look your form as a Radha. எவ்வளோ விசேஷமான ஒரு உருவத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் பகவான். The Creator, the God has given you the beautiful form to live in this world. இந்த பிருந்தாவனத்திலிருந்து ஒரு விசேஷமான ஸ்வரூபம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குல்ல. From this beautiful garden, we have this great beautiful form. அந்த பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே இருந்து அந்த ஸ்வரூபத்தை நம்ம எவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கணும். So how much pressure we need to give to ourselves to live in this world with that beautiful form we have. இந்த பிருந்தாவனத்திலிருந்து அந்த ஸ்வரூபத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் நேரத்துக்கு கிடைக்குதில்ல. For this form we are actually deriving everything from this beautiful garden we are living in right now. நம்ம தான் கொடுக்குற நேரத்தில், எடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த நேரத்தை பார்த்து தூங்கிட்டு இருப்போம். அப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு இருப்போம். இதுக்கு யார் காரணம்? So we supposed to intake something on the particular time, and we need to give something in the particular time. Whatever we supposed to give, whatever we supposed to take, we miss all the time, and we are in a different world and deep sleep. And then when the time comes, we always cry and say we haven't got anything. எங்கேயும் ஒரு 2 நிமிஷம் கூட அமைதியாக இருக்காமல் எங்கேயும் உட்காந்து ரோசி முனையில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவத்தோடு இருப்பாங்க. இதுக்கு என்ன செய்கிறது? So even people don't have 2 minutes to sit down and meditate. They look like they are sitting in top of the needle. அதுக்குள்ளே இட்லி சட்னி பொங்கல்னு சொல்லிட்டு மனமெல்லாம் சமையல் இறக்கி போகும். அப்புறம் இப்படி என்ன செய்யலாம்? And then you think about the food all the time when we are in meditation, when we are doing that. What can we do for that? ஒரே சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அதே ஒரு பாடாய் மாறுகிறது. We talk about food all the time, and then that's the one is going to give you the trouble in the end for this form. அதான் சாப்பாடு கடைசியில் ஒரு பாடு வருதுல்ல. Baba is saying sa means the death is a part. So you actually because of the food you're going to gain all the illness, Baba is saying. அதனால தான் கடைசியில் பாடுபடணும். So when you give a great importance to the food, sa part mean because you are going through a lot of difficulties when you are departing from this world. Sa is a death, and the part mean you are going through some difficulties. இப்போ சாவுக்குள்ள ஒரு பாடு இருக்கு, ரெண்டும் சேர்ந்த சாப்பாடு. So to give a great meaning of sapad, I mean sa is a death, pad means you going through difficulties. Sapad mean in Tamil as a food we intake. So we are giving importance to the food, and when we are departing from this world, which is a sa, and the pad mean we are going through difficulties. அது அளவாக இருந்தால் அழகு, அது அளவுக்கு மேலே இருந்தால் அதே ஒரு ஆசுரிகமாக இருக்கும். When we intake all this food, we have to consume in a satisfaction manner only. We should not intake all the foods in a great amount to satisfy our tongue and the belly. அதனால் நமக்கு வேண்டியது என்ன தெரியுமா? சமாதானமான ஒரு நிலை. What do we really want in this life? We really need a peace. தேவைக்கென்று
நம்ம இருக்கிறோம், ஆனால் தேவைக்கென்று அலையாமல் இருந்தால் நல்லது. அந்த அலையாமல் இருக்கும் நிலைமை தான் சமாதானமாக இருக்கும் நிலை. We all need facilities to live in this world. As long as we keep that in a limit, that is fine. We don't need to look for it. We don't need to toiling around and going through difficulties to gain that, Babaji saying. சாப்பாடுக்காகவும் சம்பத்துக்காகவும் சுகத்துக்காகவும் சமாதானத்தை கலைக்கக்கூடாது. Because we should not give peace away just for our food and the facilities and prosperities. We should not give our peace away. சந்தோஷம்லாம் வரும், சம்பத்தும் வரும், சாப்பாடும் வரும். இதெல்லாம் உபயோகம் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கணும்னா நீங்கள் சமாதானமாக இருந்தால் தானே நடக்கும். சமாதானம்னு ஒன்று இல்லைன்னா சாப்பாடு இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம், சம்பத்து இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம், சுகங்களுக்கு காரணமானதெல்லாம் இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம், எதுவுமே வேண்டாடான்னு சொல்லிட்டு ஒரே தூக்கத்தில் தான் இருப்போம். So Swami saying is when we look for the food and the facilities and the comfortness in our life, there's not going to be a peace. We look for that but we don't get it. So what's the point is having all these and then without a peace is going to be a life is equal to hell. சமாதானமாக இருங்கோ. You need to be in peace all the time. இந்த வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது, நிறைய ஆழவும் இருக்குது. சமாதானம், Samadhanam, the peace have a deep meaning and also there are a lot of very deep meaning too. நம்ம தான் சொல்லுவோம் உலக சமாதானம். இப்போல்லாம் நம்ம உலக சமாதானத்துக்காக தான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உலகமே இப்போது என்ன நிலைமையில் இருக்குன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். We know that the world is in a state now. We all have to pray very deeply to get the world in peace. That's what we are looking for. That's what we are praying for. ஒவ்வொரு தேவசபை நடக்கும்போதும் அந்த தேவசபைக்கு முன்னுக்கு என்ன சங்கல்பம் வச்சுருக்கிறோன்னா உலக சமாதானம் தான். நம்மளால் ஒவ்வொரு நாளும் ரக்ஷ ரக்ஷ மகேஸ்வரா, சர்வலோக ரக்ஷ மகேஸ்வரா, ரக்ஷ ரக்ஷ மகேஸ்வரா இப்படின்னெல்லாம். இதனோட அர்த்தம் என்ன? உலகத்துக்கு ரக்ஷ வேணும், ரக்ஷ தானே சமாதானம். So every temple and even in here, Swamiji when performing the puja is always asked Raksha Raksha Maheshwara. That's mean please protect the, oh Lord, please protect this world and give a peace. So we are praying for the peace to happen and we are expecting the peace to come in this world. That's what our deep prayers are. That's what Swamiji also does. Every single puja he performs. சாப்பாடு, சம்பத்து, சுகம்னெல்லாம் சொல்லி நம்ம அலையுவதில் ஒரு அர்த்தமும் இல்லை. இது எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போகிறதில்லை. எந்த சுகமும் நம்ம கூட வராது, எந்த சம்பத்தும் நம்ம கூட வராது, எந்த சாப்பாடும் நம்ம கூட வராது. தெரிஞ்சுதா? கடைசியில் கொஞ்சம் நம்ம வாயை மூடி வச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்துகிட்டு வாயில் போடுவாங்க, அவ்வளோதான். So basically there's no point running around for food and the facilities and the comfortness. We don't need that in life. Yes we do, but we don't really need that to toil around and go behind everything. So Swami is saying we have to be in peace all the time. When we going to depart from this world, on the last minute respect they give you, they put a kind of rice in your mouth. When your mouth is closed, in the form is completely in silent and the Krishna is depart from you, and that's the time they put a little rice in your mouth. சாப்பாடு அதோட முடிஞ்சிட்டு. And then all the food you are looking for, that's to the end. They put a little rice, especially the raw rice, into your mouth. அடுத்தது சம்பத்து வரும். The next one, கோடிக்கணக்காக சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தாலும் ஒரு ரூபாய் கோயின் எடுத்துட்டு இங்கே ஒட்டி வைப்பாங்க. So in the tradition, no matter what millionaire you are not going to take a single penny. Swami is given a great example. In the funeral you must have seen and you must have witnessed, they give you that £1 coin or the 1 rupee coin. They put that on your forehead where you put your chandu and everything. And then that facility and the prosperity, the facility you have talk about is gone from there. That's it.
and think about the comfortness now. கொஞ்சம் அகர்பத்தி அங்கே ஏற்றி வச்சுருப்பாங்க. அந்த சுகந்தத்தில் ஒரு சுகம் இருக்கும். They actually light that the incense sticks there, and then you might get a little bit of a fragrance from there, and that's finished there too. சாப்பாடுக்கும் சம்பத்துக்கும் சுகத்துக்கும் அவ்வளோதான் இடம் இருக்கு. So you can see how much importance has been given to in your life. You can see when you're there, and that's all. Baba just given a great example of giving the 1 rupee coin and the incense sticks, and also the rice in your mouth. That's all you get. அந்த சுகந்தத்தில் படுத்து அப்படியே சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டியதான். That's it. Then you have to go through the comfortness if you can feel that. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், தெரியாமல் இல்லை. எத்தனையோ நம்ம பார்த்துருக்குறோம், பார்த்து நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். ஆனால் படித்தது ஒன்றும் நம்ம பாடமாக்கலை போல இருக்குது வாழ்க்கையில். We have seen all this in our life. We have gone through the great experience. But even though we know it, we have great experience, we are not going to apply this in life. We are still going through without a peace in our life. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளாமல் எதைக்கெல்லாமோ நம்ம அலைஞ்சு கொண்டு அந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கின்ற ராதாவையும் கிருஷ்ணாவையும் வருத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். So even we had that experience, we had the knowledge to understand this. We are not implementing that in our life to get the peace, and then we are giving trouble to the Krishna and the Radha, which is our form and our soul. வாழ்க்கையை வணங்காமல் வாழ்த்தாமல் உருவத்தை வருத்தி உள்ளத்தை உருக்கி நம்ம என்னத்தை சாதிக்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில்? So if we are not going to pray your life and praise your life, and then you are not looking after your form, and then you are going through the comfortness of the material realm in this world and melting yourself for that, what are you going to gain in your life? இப்போ நம்ம உணரணும், நமக்கு சமாதானம் வேணும். We need to realize and we need to see that we need a peace in our life all the time. இன்னும் பெரிய நிலைமையில் இருந்தவங்களெல்லாம் எல்லாமே போதும், சமாதானம் வேணும்னு சொல்லிட்டு எங்கே எல்லாமோ போய்கொண்டு அங்கேயே இருக்கிறாங்க. So there are people who are in a very, very higher position in the material realm world. They give up everything, and then they know what to get, and then they actually went there and they are in a very peace mode, and then they are enjoying that life has been given by the God. பல விதமான திருத்தலங்களிலும் நம்மளெல்லாம் போய் அங்கேயே குடியிருக்கிற அநேக மக்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம். நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம். அவங்களிடமெல்லாம் அவங்களோட எல்லாம் லைஃப் ஸ்டோரி கொஞ்சம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அவங்களெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சமாதானம் வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் சிவபாதத்தை தேடி இருக்கிறாங்க. There are a lot of people you can witness in the temple. If you go and ask one of them, they will tell you the story about their life, and they have given up everything on the material realm side of it, and then they come to hold on to the lotus feet, and they are spending their life in there to get the great peace, and they are in a peace mode. பாபா கூட நிறைய சாதுக்களோட சம்வாதம் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ கூட ஒரு டைம் ஒரு பழனியில் வச்சு ஒரு சாதுவோட கம்யூனிகேட் சம்வாதம் பண்ணப்போ அவர் சொல்கிறார், அவர் பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்தவர், என்ஜினியராக இருந்தார், பெரிய பதவியெல்லாம் இருந்து பெரிய விதத்தில் எல்லாம் சம்பத்தோட சுகத்தோடு எல்லாம் வாழ்ந்தவர் தான். ஆனால் அது ஒன்றுமே அவருக்கு நிரந்தரமாக இருக்கலை. எல்லாமே சம்பாதிச்சு சேர்த்து எல்லாம் கோட்டை கட்டி வச்சாங்க. ஆனால் சம்பாதிச்சு வச்சதோ கட்டி வச்ச கோட்டைக்கு இருக்கிறவங்களோ இவங்களை உணர்ந்து இவங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் கொடுத்து இருக்கிற மாதிரி இல்லை. அவர் அங்கிருந்து எல்லாமே கிடைச்சுட்டு இருந்து நான் ஒன்று மட்டும் கிடைக்கல, சமாதானம் கிடைக்கல. அந்த சமாதானத்தை தேடி முருகன் பாதத்துக்கு வந்துட்டு வருஷக்கணக்காக இருக்கிறார் முருகனோட. Swamiji giving a great story here. Swamiji always meet
the saints and sages and the people who are actually in peace try to get the peace, and they always hang around in the temple and be on the lotus feet of all the temples of the divine. And Swamiji met in one sadhu who is a good-hearted man, and Swamiji was trying to get the story out of him, and he said he was an engineer, he had all the facilities, and he was living with a great prosperity, and he had a family life, and all the people are working for him, but he could not satisfied, and he didn't get the peace when he was there and in this material realm world, and he was looking for a peace all the time. So in the end he has given up all the material realm and all the material world he was living in, and he come to lotus feet of Palani, which is the Lord Muruga reside, and then he's holding on to his feet and he's praying him, and he's there and he's very very happy, and he's actually living there at this present moment. பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி எத்தனையோ சாதுக்கள் இருக்கிறாங்க உலகத்தில். நம்மளும் சில வேளையில் அப்படி ஒரு சாதுவாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த வேஷத்தை போடாமல் சமாதானமாக இருக்கிற வசதியில் சமாளித்து கொண்டு இருந்துருக்கலாம். அதுவும் சத்தியமாக இருக்கலாம். விட்டுட்டு முடியாதபடியாக விட்டுட்டு ஓடாமல் நம்ம இருக்கிறதை பிடிச்சு கொண்டு சமாதானமாக இருக்கிற மாதிரி நடித்து கொண்டு இருக்கலாம் சில நேரத்தில். Some of us may go through some life, but we are actually holding on to this material realm world, but internally we are seeking for a peace, and we are in a peace, but we are acting for the other people's, saying we are in a material realm world, but inside of us we are living in peace. Just because of the world we are showing that we are in this material realm and material world to satisfy the other people. நமக்கு கட்டாயம் சமாதானம் வேணும் வாழ்க்கையில். We need a real peace in our life. அது கையை கட்டி வச்சு காலை கட்டி வச்சு வாயில் அரிசி போட்டு நெத்தியில் காசொட்டி வச்சு தலைக்கு பின்னாடி அகர்பத்தி ஏற்றி வைக்கிற நேரத்தில் கிடைக்க வேண்டியது கிடையாது. Swami is saying, when we are departing from this world, we don't need to look for a peace. When they tied up our hand and the leg and light the incense sticks and put a 1 rupee coin in your forehead and put some rice in your mouth, that's a time, if you look for a peace at the time, you're not going to be in peace. That's too late then. ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சு ரெண்டு விரலையும் கட்டி வச்சுருப்பாங்கல்ல, காலை கூட ஆட்ட விட மாட்டாங்க. What they do when you're leaving, depart from this world, for your form they tied up your toes together, and then you can't even move your leg apart. ரெண்டு கையையும் தூக்கிட்டு இங்கேயும் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. And also they put and tied your hands together, and that will rest on your chest. அப்புறம் ஒரு கூட்டுக்குள்ளே அனுப்புவாங்க. திரும்பி வரும்போது கொஞ்சம் கலக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். And then you go through the fire for the cremation, and you're going to turn into a handful of ash, and that's it. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். You all know this. இதெல்லாம் எல்லாரும் தான் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. You all have to face that உலகத்தில். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சமாதானமாக இருக்கும்.